Okay, no problem. You can start. Good evening, everyone. Good evening, all. Good evening. So, again, back to Redefining Talks of Wednesday. Welcome you all to the Redefining Talk. Today's topic is, you all know what is the topic today? Global Neurosurgery. Global Neurosurgery Overview. Global Neurosurgery and Overview. So, this is the topic which will be discussed today. And this session has been conducted by Dr. Mayur sir. So this is about neurosurgery, which we will be discussing, and the overview of the surgery also. So it's an interesting topic. Quite many little information he shared me, which was like very interesting. So hope you all enjoy it and don't be asleep. Thank you very much. This topic, global means what? No keeping like this, sitting straight. Okay. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. AC ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, AC ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. Sisters, you also come. Okay. You, as I asked you, okay. So what is global? What is global? Global andre ಏನು? Mic ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು mic ಕೊಡಿ. Global andre ಏನು? Worldwide. Worldwide. Okay. Global though exactly opposite. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Give that fellow. He is not listening. I am telling him not to put his hand on the face. He is still putting. ಹೇಳಪ್ಪ. Global ಉಲ್ಟಾ ಏನು? ಪಾಂಡವ್. What is the exactly opposite of global? Local. Correct alva? Global exactly opposite ಏನು? Local. So ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನರಗಳು. Everywhere, wherever nerves are there, neurosurgery is there. Okay. Next. Okay. So you can see this. Actually, the content of this does not belong to me. The content of this whole presentation or whole talk belongs to these many doctors from variety of the institutes all across the world. Okay. Her name is Roxana Garcia. Okay. And she is the leader of all these authors, and she has put all this information for all of us. Okay. Global neurosurgery overview. Next one. What we are going to understand,
we are going to understand what is global neurosurgery. After that, we are going to understand its importance. Why we all need to know, locally we need to know about global things, what are happening. Okay? And then we have to create what? What is most important? Awareness. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. Awareness. ಸುದ್ದಿ ಇರಬೇಕು. Yes or no? Yes, sir. ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು XC90 ವಾಲ್ವೋ XC90 ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಓದಿದಾರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗತ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸಾರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಶೇಜಾರಿನೇ ಇದಾರ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಬರಾತಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಬರಾತಿದ್ವಿ. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ತಮ್ಮವ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರಿ. ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಏನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಆದ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಿ. ಇವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟೈನರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಸರ್ ಅವನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು? ಅವ್ನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತಿಂದು ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಗಾಡಿ ಆಟ ಬಂದಿದೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅವನ ಕಾರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಟ್ರಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಈ ರೋಡ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸಿ, ಯು ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಾಡಿಸುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬೈಕ್ಸ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅವೇರ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದೇ ತರ ನಮ್ದು ಗತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಜೈಪುರಲ್ಲಿನೂ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಜೈಪುರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಜೈಪುರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಗಾಡಿಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸೇಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆನೆ ಅದು ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ರೋಡ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟ್ರಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕಲ್ಲು ಆಚೆ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಟಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಡಿವೈಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರು. ಬಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಪರೇಷನ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಯಾರು ಇದಾರಪ್ಪ? ಸಿಸ್ಟರ್, ಯು ರೀಡ್ loudly. Global neurosurgery overview. Read now what is there. Why she is behaving as if she reads only Chinese, not English. Read a definition. Definition. Field of study, research and advocacy to improve neurosurgical health outcomes worldwide. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೆಲ್ತ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಡ್ಡೆ ಬಂದಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ.
ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹಂಗೇನೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಮ್ಮ. ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, Aim. Equitable access to safe, timely and ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ. ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? safe. ಸೇಫ್. ಸೇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ. ಟೈಮ್ಲಿ. ಟೈಮ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಯಪೂರ್ಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ And affordable. ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್. ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, whoever you are, your contribution should be towards safe, timely and affordable any healthcare delivery, not only neurosurgery, any healthcare delivery, it comes towards safe, timely, affordable. ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಗೋ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗೀತು, it does not work. Timely ಅಂದ್ರೆ somewhere you have to give correct. Your affordable andre if you are billing person, what you have to do, you have to try to understand from where the patient is coming, what is the affordability and whether we can help them out. Okay, timely and ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ತುಪ್ಪಿರಬಾರ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ರೆಡ್ ಕೋಡ್, ಬ್ಲೂ ಕೋಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕೋಡ್, ಪಿಂಕ್ ಕೋಡ್, ಆಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಮ್ಮ. Scope includes public health practices, ethical considerations, and workforce development. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ನಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬೈಕ್ ಆರ್ ಅ ಕಾರ್ or aeroplane or helicopter, wherever you are sitting, standing, running, whatever you are doing, public health is going to be there for you in terms of at least neurosurgery. Then what is this? Ethical consideration. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ರೀಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ XC90 ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ತನಕ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು XC90 ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೂವರ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? RTO, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರು, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓನರು, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And what is the one word ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, all these accidents whichever happen, one word ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, one ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? What is the phenomenon? Corruption. Corruption ಅಂದ್ರೆ it is not just giving some money, not listening, not following law and breaking the divider is also corruption. You are so corrupt, you are so lazy that you want to put your own life on risk at the cost of everybody else's life. That is corruption. And a corruption only most important aspect is workforce development. If we are doing something wrong, we have to learn to do something right. That is what is this redefining talk. Okay, next one. Sustainable Development Goal. UN full form ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? UN ಅಂದ್ರೆ ಏನು? UN United Nations. Okay, ಓದಮ್ಮ. First goal, No poverty. no poverty. Next, Zero hunger. third, Good health and well-being.
Okay, 4. Quality education. So this talk comes under what? Quality? Yes or no? Yes, sir. ಯಾರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್. Then this talk comes under what? We are giving you knowledge about good health and well-being. Okay. Then next, what is that? Gender equality. Then next, clean water and sanitation. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್. Read. Affordable and ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ clean work and ಡೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ decent work and ಅಂಡ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಡೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿ ನಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ industry. innovation and infrastructure. This talk is about this also. This is healthcare industry. Correct? What are we doing? We have innovated one way of developing workforce and it is developing infrastructure as well. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರದ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರೆಮೈಸಸ್ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜನಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sustainable cities and ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ, ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆ ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದ್ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ 2 or 3 news where some tech company fellow will tell, I left Bangalore after 6 months of working here. I left Bangalore after 3 months of working here. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Honestly speaking, none of the metros in the world are sustainable as of now. ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ. ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಅವರು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನೀರು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅನ್ನ ಫುಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಎಪಿಗೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಪಿಗೇಮಿಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಯೋಗರ್ಟ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. He was just 41 years. He passed away. Almost my age. Okay. Next. responsible communication and Responsible consumption. Consumption ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೋಬಹುದು, 100 ಕಲರ್ದು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತಗೊಳೋಣ, 200 ಟೈಪ್ದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಗೊಳೋಣ, 100 ಟೈಪ್ದು ಶೂಸ್ ತಗೊಳೋಣ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ತಗೊಳೋಣ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಜನ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನನಗೆ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ, ಪೆಪ್ಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಬಟ್ ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ?
ಇಲ್ಲ. But that is irresponsible consumption, irresponsible production. There are so many countries which have banned tobacco production. There are so many countries which want to ban alcohol production also. Let us hope that we develop that kind of conscience and we do that. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್. Climate action. Climate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾತಾವರಣ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಅವ್ರು ದಿನ ದಿನ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಿಲೋ ವಾಟರ್. ಲೈಫ್ ಬಿಲೋ ವಾಟರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Polluted water, sea life is ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವರದು ಅನ್ನ ಸಿ ಲೈಫ್ ಇಂದಾನೆ ಬರೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಫಿಶ್ ತಿಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫಿಶ್ ಪಾಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಫಿಶ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಆ ಫಿಶ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಫಿಶ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಬೇಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಬೇಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ we used to tell fish is a very good health product, okay, for food, but now it is coming down. Okay, next. ಲೈಫ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. Life on land is also very important. ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರಗಳ ಗಿಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಮರಗಳ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಹಾಟ್ ವೇವ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಧೂರ್ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಏನೋ ಪೀಸ್. ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಜನ ಇರ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ವೀಕ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓನರ್ ಓನ್ಲಿ? ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. Some of you are laughing because you don't know that when you were born, I don't think when you were born, ಹುಟ್ಟಿದವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯೋಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ರನ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. You cannot expect any institution from day zero to run like an Olympic runner. Okay? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗ್ರೀನ್ OT. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಗ್ರೀನ್ OT, ಗ್ರೀನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ AC ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಅದು ಗಾಸ್ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ತರದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ OT ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಅದೇ, these are all 17 sustainable development goals. You should take this photo and keep with you and think, because everything is connected to you. Yes or no? Yes, sir. Water is connected to you. Yes, sir. Air is connected to you. Yes. Food is connected to you. Your own health is connected to you. Yes or no? Yes, sir. Then why, man? It is not somebody else's responsibility to do this. It is our own responsibility to do this. It is nobody else's. Okay. Next. SOTA. SOTA means what? Surgery, obstetrics, trauma, and anesthesia care.
This is a G4 alliance. What it is called? G4 alliance. ಆ G4 alliance ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ಜರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸರ್ಜರಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ, ಲಿವರ್ ಸರ್ಜರಿ, ಲಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ, ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ಸ್, ಡೆಲಿವರಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು, ಪಾಪಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಟ್ರಾಮಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಕೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ 1891 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿ, ಸ್ಪೈನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ 1891. ಈಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು? 23 years. 23 ನಾ? 1891 ಸ್ವಾಮಿ. 1891 ಸ್ವಾಮಿ. ಮೇಡಮ್ 30. 133 years back. Okay, very nice. Next, ಓದ್ರಿ ಸರ್. 1896. Harvey Cushing is considered as father of neurosurgery. Okay, Harvey Cushing. And in 1896, he went as an assistant resident under William Halsted. He was also one of the initial neurosurgeons. 1896 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 128 years. 128 years back. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? 1900 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Birth of modern neurosurgery. So modern neurosurgery is almost 124 years old. ಎಷ್ಟಿದೆ ವಯಸ್ಸು ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ? ಮಾಡರ್ನ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ 124 years old. ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ವೆ ಕುಚಿಂಗ್ಸ್, ವೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ವೆಂಡರ್ ಜಾರ್? ನನ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಲೈಫ್ ಇಂದ, ನನ್ 1 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ what is it called? Something people call it, no? There is a word, no? HR word is there. Sabbatical. Correct, no? Sabbatical. I have taken a sabbatical and I am roaming around the world. But Vander Jaar of Harvey Cushing was different. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಯುರೋಪ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ 14 months ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು? ವಾಪಸ್ ಅಮೆರಿಕ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪಲ್, ಮಾಲ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗಾರ್ಡನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಹೋಟೆಲ್, ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ, ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. Or any person you have learned any one thing, good thing. You have not learned any good thing from anybody else? Recent ಆಗಿ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಕ್ಕನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೇಳಿ? ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಕ್ಕನೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1910 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಬೇರೆ 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 ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ WHO ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. WHO ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಂಗೆ WHA ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 1840s ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಜೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಟಿಕ್ಸ್, ಮೈಟ್ಸ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1945 UN ನನಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಿಕಾಸ್ ಹೇಳಪ್ಪ. UN ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ comes into existence 1945. WHO is established 1948. Okay, Declaration of Human Rights. Okay, ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಹೆಲ್ತ್. ಯಾವುದು ಹೆಲ್ತ್? ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಹೆಲ್ತ್. ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಂಡುರಂಗ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು? ಪೃಥ್ವಿ. ಪೃಥ್ವಿದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 1978. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 1978. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ 1993, Millennium Development Goals 2000. Okay, then surgery point the neglected stepchild of the global health. Okay, then Sustainable Development Goals 2015, Sustainable Development Goals. Okay, sustainable ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We have taken this planet so much granted, life so much granted. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 years ಒಳಗಡೆ ಲೈಫ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. WHO ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೇಲೇನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ಜರಿ. ಓಕೆ, WHO 76.2 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ 2020. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಓದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಬೇಡ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವುದು? ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾಕೆ? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 2004 ಅಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಬೆಟರ್? ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ, nowhere in the planet. Don't think only India is bad. Everywhere on the planet. Why only one thing? Corrupt mindset. I told you, corruption is not just taking money and giving money. See, if you are giving money also, that is also corruption. If you are taking money also, it is corruption. Giving money is also corruption. Why? Because you are making other person do wrong things by facilitating and giving him money or whatever. Okay. So road safety 2004 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇದು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾಮಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. This column is only for what is the relevance with respect to neuroscience. Okay, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, once again they brought in 2008 prevention and control of non communicable disease. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಾ ಬೈಫಿಡಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈನಲ್ ಡಿಸ್ರಾಪ್ಟಿಸಮ್ಸ್. ಅದು ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್, ವಿಚ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ವೈಟಮಿನ್ B12 and folic acid.
And in India, what else is deficient? Iron. Okay. ಸರಿನಾ? Next ಇದು drinking water, sanitation and health. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. Okay. Next, strengthening emergency essential surgical care and anesthesia as a component of universal health coverage. 2015. Neurosurgery. Epilepsy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fixed ಕಾಯಿಲೆ. Okay. Then addressing challenges of the United Nations Decade of Action for Road Safety, once again they brought 2016 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೀವು ಈ ತರ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಂಚೆ? ಈ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್? No one. That is the issue. These fellows, they will do all these big meetings in variety of big cities of the world, but to reach to the public, do you know how much time it takes? 17 to 18 years, and that is the aspect which needs to be addressed. And why? Because doctors are also busy doing only one thing: prescription writing and doing surgery. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸರ್ಜನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಂದು OPD 100 ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಚೆ ಏನ್ ನಡೀತೈತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಆಚೆ see, this is the possibility that some doctor also will die while traveling, and they have died. Nobody is immune. I told you, nobody has that extra trump card, wild card entry illa yaru. Okay, so that is the thing. Next, cancer prevention and control. Next, draft intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders. Accelerating efforts for preventing micronutrient deficiency. Once again they brought 2023. Congenital anomalies. Same. Okay. Idu ಓದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು? Integration of emergency. So they are repeating it again and again. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ they have to come down to what? Once again, increasing access to medical oxygen. ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದು? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ವಾಪಸ್? COVID, there was a deficit. Because of COVID. We are so corrupt. Let us be very frank. We are so corrupt that we played with the lives of people. We escalated prices. Pharmaceutical companies escalated prices. So many things happened. But ultimately, who will get become? Doctors. Correct alva? Antibiotics to price ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಏನದು ವೇಸ್ಟ್ ಐಟಮ್? ಆ ತಂಬಾಕು ಪುಡಿ, R&D, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ 3.8 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ, 15 rupees for 3.8 grams. Okay. I have one, he knows, in my drawer I have kept, only wrapper I have kept. Okay. ಆ ರ್ಯಾಪರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. Somebody told, no sir, it is not sold 15 rupees, it is sold 25 rupees, 35 rupees. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ 200 rupees, 250 rupees ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ yourself eating some visha, it is poison, you are eating that. At the same time you are ready to pay more so that you are creating lobha in others, you are creating greed in others, and you are allowing that corruption to continue at every level. Okay, so that is here. Medical oxygen, bad memories came back. Strengthening diagnostic capacity. Diagnostic capacity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, MRI, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬೇಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ,
ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್. ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದೋಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಸಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಂದೋರ್ ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದೋರ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ showing that development how it is done when it is decided. Indore is the cleanest city of the country. You know that? Indore ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಚೆನ್ನೈ. ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಚೆನ್ನೈ. ಗುಜರಾತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಹಾ, ಗಾಂಧಿನಗರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೇರಳ ತಿರುವನಂತಪುರಂ. ಗೋವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಗುಜರಾತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್? ಭೋಪಾಲ್. ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ? ರಾಯ್ಪುರ್. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ರಾಯ್ಪುರ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ್? ಈಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಪಂಜಾಬ್? ಚಂಡೀಗಢ. ಹರಿಯಾಣ? ಸೇಮ್ ಚಂಡೀಗಢ. ಚಂಡೀಗಢ is the capital for both the states. Uttarakhand? Dehradun. Yes. Uttar Pradesh? Lucknow. Okay. So we don't know about our own country. Forget about other countries. Local ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. No, this is a wake-up call. See, nobody is holding your hands or nobody is putting some plug in your ear that you don't, or putting some pad on your eyes. No, don't read. ಆ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವೇ ಸೋಮಾರಿ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ is going on? Okay, with the G4 alliance, that is that surgery, obstetrics, trauma, anesthesia care. Okay, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this organization is using its presence to improve the awareness worldwide. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. G4 ಅಲಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೂನ್ and bane also, but it depends on how we are using it. Okay, next foster political will. See, politics is not only just like BJP, Congress and all. Politics is that within us also there is politics. Just think about it. There is a politician inside you which is not making you grow, which is corrupting you. The world itself, there is so many things are there in that world, and it kind of creates that kind of craziness within you. Okay, so shape the policy. Now political will improve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ politicians are elected through whom? Public. If public becomes more intelligent, what is going to happen? The politician also has to satisfy the public at that intelligence. You can't be purchased with 500 rupees. You can't be purchased with a liquor bottle. You can't be purchased with a mixer grinder or a washing machine or a TV. Okay? Then politician has to do work. And if you ask through proper channel, they will have to do work. Okay? Next. Mobilize resources to make access to quality, safe, timely and affordable essential surgical, obstetric, trauma and anesthesia care. Okay, next. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But there will be a time in so many people's lives when they will realize
that yes, there was a time to wake up, but we did not. Waking up is not just in the morning. Waking up is every moment. Every moment is a moment of potential waking up. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2.26 crore ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು crore? 2.26 crore ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ಇಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 13.8 million ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1.38 crore ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? 49,940 neurosurgeons globally. 5 million people, 5 million cases gap is there, and that is why ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 50 lakh people don't get neurosurgeons. Just imagine 23,300 additional neurosurgeons are needed. ಅಷ್ಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯನ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಡ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜನನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ದು ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಲೋ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ 3 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್. ಯು ನೋ ಐ ಡೂ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನೋ? ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. We have come here for what? To do those surgeries. And for doing those surgeries, we need better infrastructure and at the same time better workforce. Okay, next. Now there are so many international organizations like WFNS, Global Neurosurgery Committee is there. American College of Surgeons Health Outreach Program is there. And what they do? They do operation giving back. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪರೇಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಅವರು XC90 ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. That one of the sustainable development goal was to reduce the inequality. He was doing great work, I think. Some 400 people were there in his organization. He had employed 400 people. So he was doing great work. But this is unfortunate. It is not about him. It is the example which I am trying to quote here. Admele G4 Alliance and Safe Anesthesia campaigns. This talk is also one of the, you can tell, Redefining talk is one of the talks where we are trying to bring all these things into one class and make you understand all this. Collaborations. Over 103 high income country, low middle income country partnerships. ಸೊ ಅಮೆರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದು, ಜಪಾನಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಗಾಂಡ, ಘಾನಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟರ್. ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಐ ಪುಟ್ ಡೌನ್ ಮೈ ವಿಂಡೋ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಅಣ್ಣ ಅದು ಬಾಟಲ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. He picked up and he gave me. Then he thought, what is happening? ಯಾಕೆ ಈಗ ನಾವು ಬಾಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಆಶ್ರಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆನೆ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Then he realized, oh, sorry sir. Then ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು, he was just 18-19 years. ಓಕೆ, ನಿನ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ.
So see, I am trying to tell that we all have this opportunity to make other person aware. And whenever next time he is going to throw that bottle, no, whole life he will remember my face. Whole life. Maybe if he remembers and every time he puts right place, that is my achievement. But if not, but I have done my work, I have done my responsibility. A step. Okay. Next. So what is happening? Because of so many things, the workforce maldistribution is there. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಲ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓವರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಿಷನ್ಸ್. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್? I will ask everyone this question. What is the long-term goal in your own life? Sir, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? What is long-term goal? In Kannada, what do we say? Long-term goal. Life goal ಏನಿದೆಪ್ಪ? MRO ಆಗ್ಬೇಕು. MRO, medical record officer. Very nice. Okay. ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆಮ್ಮ? 5-star ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Sir, I am singer. Oh, you are a singer. Lifelong goal. Okay. Very nice. Next. Own lab ಇದೆ. Own lab. Okay. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ? ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಡೈರಿ ತಗೊಂಡು 2025 ಡೈರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ತರ PPT ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಟಾಕ್ಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಡೈರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೇಳಮ್ಮ. ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ನರ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. I will finish in 1 or 2 minutes. Okay, don't worry. Practices in nursing profession. Okay, very nice. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಗೋಲ್ ಅಮ್ಮ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಗೋಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು. ಓಕೆ. I would become one person to serve the society. So I have a plan to make a geriatric center in a village where the geriatric center. So where all today's generation are planning to go abroad and all that. They make money, but old people are getting stayed back at home. Definitely. So would like to serve those people. Definitely. That is one of the ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ತರ they should not leave their parents like this. But unfortunately, it is happening. Sister. Sir, life ಅಲ್ಲಿ new procedure ಕಲಿಬೇಕು. ಹೊಸ procedures. ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. Correct. Next. Quality care to the patients. Quality care to the patient. That is your lifelong goal. Free service. Free service. Free ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮ್ಮ? So charity. No. Free Without money. Without Correct amma. But for that what you have to achieve? I have to achieve something. There is a word called as financial freedom. What it is? Financial freedom. How old are you? I'm now 47. Do you know, for you to become financially free today, how much money you will require? Okay, what is your monthly expenditure? Tell. Okay, you don't want to tell, I will tell. If you are staying in Bangalore, your monthly expenditure per person
will be approximately 40,000 to lead a comfortable life. 40,000, 40 today. Suppose you live for further 30 years. How many years? 30 years. Okay. 40 into 12 is 4,80,000. Okay. We will make it 5 lakhs. Okay. 5 lakhs into 30 is how much? 150 lakhs. 1.5 crores. Yes, so to retire today, you need in your account how much? At least. And you are not single, you have a family. So for every person in the family, you add that 1.5. So, and which you can beat by investing it wisely. But at this moment, if you want to do things for free, then you should have, if four members are there in the family, then you should have 6 crores in your account. And this idea I am giving to all of you so that you can think about financial freedom. And it is not impossible. Once you start thinking, then you will get the ideas to do it, but not by shortcut, not by corruption. Success is not overnight. Success is not overnight. Okay. Long-term capacity building. What should we do? Long-term capacity building. One example of not building long-term capacity, and that is why flopped. One educational startup was there. Baiju. What happened to Baiju? Went bankrupt. Okay. Because long-term capacity building was not there. Reducing brain drain through local empowerment. See, doctors like me, why are we doing all these things? We can easily run away from here. We can go to a developed country. But that is not in my culture, that is not in my training. My training is to stay here and improve local area. Okay, and that is more of a global work than actually local work. Okay, because I will be giving an example to so many around the world where they can learn to empower at local level. Otherwise, it is very selfish and very easy to run away from this country as a super specialist. Yes or no? Yes. For nurses also, it's very easy to run away. Aram they will get in UK, Ireland, New Zealand, Australia, and all over the Middle world. East. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಲ್ಲು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Okay, so that is the ethics. Shift away from unsustainable short-term surgical camps. There are some short-term things which we do as surgeons which should not be done. We should create a long-term impact. Okay, next. What we should do? We should all align with SDG. Okay, addressing road traffic injuries, neurotrauma, congenital disorder. We should improve research and education. We should measure our operative volume, workforce density, and geographic access. And we should, 58% of the low middle income countries are not going to meet their neurosurgery need by 2030. Okay, next. Ardha Jasti. What are the relevant SDGs for us? Ensure healthy lives and promote well-being for all. That is the SDG, Sustainable Development Goal. And do you think that I work in that manner? Yes or no? Yes or no? How many doctors work like that? Very few. And that is why doctors also are not enjoying their life. They may think by buying some costly vehicle or by buying some costly home or by going to some posh vacations. But if ear and posture is not correct and you are not healthy overall, what does it mean? That you have not taken care of yourself and you are trying to satisfy yourself in a different manner. So first is health and well-being for myself and then to all. Okay. And if I think about all, automatically my health will be automatically restored. Yes or no? Next. Quality education, neurosurgery training and capacity building. This class comes under this. Capacity building. Infrastructure for sustainable health system. Neurosurgical contribution by reducing road traffic injuries. Yes or no? Yes. Promoting equitable healthcare. Then enhancing global research networks. And then
there are 14 out of 17. 14 are relevant to neurosurgery. 17 ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವತ್ತು 17 SDG goals and universal health coverage. Next one. So we all know all these things we discussed at that time only, and you know 29 countries don't have neurosurgeons. How many? 29 countries don't have neurosurgeons. So if you visit, you got a posh vacation in some island country and you get head injury by mistake, you will not have a neurosurgeon there. Island countries don't have neurosurgeons. So many island countries don't have neurosurgeons. Okay, so that is one thing. So conclusion is, global neurosurgery has to integrate what? Clinical practice and Public health. this is again and again, and we have to be advocates. And not only doctors have to be advocates, every human being has to be an advocate of health. Okay, bridging gaps in equity and workforce distribution. So whatever decision I took to come to Vijaypura, it was a thoughtful decision. Do you think that I was not getting any job in Bangalore? I can easily get, man. I can easily get in any metro city. Not a problem. I thoughtfully chose this place for what to do? To equify and improve the workforce distribution. Okay, like that. The path forward requires collaboration, innovation, and commitment to sustainability. Okay, next, last. Thank you. Thank you very much, everyone. Anybody has any questions? No? Everybody knows everything. Or it went full of no chance. Okay, thank you. ಕೂಡ island. Sir, ಯಾಕೆ islands ಅಲ್ಲಿ neurosurgeons ಇಲ್ಲ? There are many islands where population is less. Okay, and the hospitals, they can't afford to keep super specialty services. There are so many some funny reasons, sister. You also know, I also know. That I will pause the live stream.